Good morning. This is Dulia De Silva for Gold FM, bringing you your morning news. The news headlines on Gold FM. NU News headlines. Fuel prices revised. GMOA to intensify trade union action. Rains expected today. Child killed in explosion in Iran. The top story on Gold FM. The Ceylon Petroleum Corporation revised fuel prices with effect from midnight yesterday. The price of a litre of auto diesel was reduced by 2 rupees down to 277 rupees, and the price of octane 92 petrol was reduced by 2 rupees down to 292. The prices of all other fuels remained unchanged. The LIOC also said it will be matching the price revisions of the CPC. This is the local news on Gold FM. The Hiru Sila Paramita program, organised by the Hiru Media Network to mark the Navam Full Moon Poya Day, is currently underway at the historic Askiri Piriven Rajamahaviharaya in Kandy. The religious proceedings began with devotees observing the 8 precepts under the guidance of Venerable Handaganava Vimaladhammathera, the chief incumbent of the Askiri Mahaviharaya. Organised crime figure Palani Rimoshan and his brother are said to be deported to Sri Lanka following their arrest by Indian security forces. The duo, who fled to India to evade local authorities, were apprehended and are currently being held in an open prison camp. Their pending deportation follows high-level coordination between India and Sri Lanka and their law enforcement agencies to bring the suspects back to face trial for a string of violent crimes. Investigations linked Rimoshan to several high-profile incidents, most notably the brutal shooting in Jintupitia on the night of the 16th of January. In that attack, a man was gunned down and 2 very young children sustained serious injuries. Police intelligence suggests the entire operation was masterminded by Rimoshan from a hideout. In a separate development, the Hormagama Divisional Criminal Investigation Unit arrested a key associate of drug trafficker Dinusha, who is believed to be operating from Dubai. The suspect was taken into custody in possession of approximately 100 grams of heroin. This arrest is part of a broader crackdown on satellite operators of overseas-based drug kingpins, with police now working to trace the financial trails linked to the Dubai-based network. The Government Medical Officers Association decided to significantly escalate its ongoing trade union action starting tomorrow. This follows the expiration of a 48-hour ultimatum given to the Ministry of Health, which the union claims passed without any constructive response or resolution to their grievances. Speaking at a press conference in Colombo yesterday, GMOA General Secretary Dr. Prabhat Sugatadasa announced that specialist doctors will now restrict their services exclusively to the hospitals to which they are officially assigned. Crucially, they will withdraw from all covering duties at any other medical institution that lack permanent specialists. In the interest of clarity, we have left his remarks undubbed. වගකීම මේවා බරපතලකම මේවා ගැන අවබෝධයක් නැති සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ නිකුත් කරනවා තැන් වල ගිහිල්ලා මේ රටේ විශේෂඥ වෛද්‍යවරු හිටියත් එකයි ශ්‍රේණි වෛද්‍යවරු හිටියත් එකයි යන්න ඕන අයට යන්න පුළුවන් කියලා. මෙතරම් වගකීම් විරහිත ප්‍රකාශ නිකුත් කරන්න පුළුවන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ කොහොමද මෙතරම් බරපතල රටට සංවේදී ක්ෂේත්‍රයක අමාත්‍යාංශය විදිහට වැඩ කරන්න කියන කාරණය අද අපිට තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක්. විධායක සභාව විදිහට අපි තීරණය කරා පෙබරවාරි මාස 2 වෙනිදා සඳුදා උදෑසන 8 සිට ආවරණ රාජකාරී වලින්
රජ වෛද්‍යාරින්ගේ සංගමේ ඉන්න විශේෂඥ වෛද්‍යවරු මේවායින් ඉවත් වෙනවා. Tamanට අනියුක්ත කරපු ස්ථානයේ පමණක් රාජකාරී කරනවා. ලංකාව පුරා විශේෂඥ ඒකක 164ක් එළබෙඩ සදුදාය නම් පෙබරවාරි 2 වෙනිදා සිට අකර්මණ්‍ය වෙනවා. නිර්වින්දන වෛද්‍ය ඒකක, මානසික රෝග වෛද්‍ය ඒකක, වකුගඩු රෝග ආශ්‍රිත විශේෂඥ වෛද්‍ය ඒකක, විකිරණ වේදය සම්බන්ධ විශේෂඥ වෛද්‍ය ඒකක, ඒ වගේම ප්‍රසව හා නාරි රෝග සම්බන්ධ විශේෂඥ වෛද්‍ය ඒකක මේ ක්ෂේත්‍ර අතර ප්‍රධාන තැනක් ගන්නවා. Professor Sudhanta Liyanage, the former chairman of the Academic Council of the National Institute of Education, stated that the current Academic Council must take full responsibility for the controversial issues found within the newly introduced education models. Speaking at an academic dialogue organised by the United Republic Front in Narayhinpido, Liyanage criticised the lack of oversight and quality control in the module preparation process. Views were also expressed by Professor Nirmal Ranjit Devasiri, and in the interest of clarity, we have left their remarks undubbed. විශාල අධ්‍යාපනයේ බරක් වෙලා තියෙනවා. මම ඇහුවේ දැන් මේකෙන් බර හැල්ලු වෙනවා. ඒ බර හැල්ලු කිරීම සඳහා කියලා කියනවා අර O level වලට තියෙන අර හර විෂයන් ප්‍රමාණය 9 ඉඳලා 7ට අඩු කරලා. දැන් තියෙන ක්‍රමය ඇතුලේ මේක 7 නෙමෙයි මේක එකක් කරත් ඒ බර හැම තිබෙනවා. දැන් අපි කියනවා පින්ලන්ත ක්‍රමයයි අරවා මේවා ඒ වගේ නොඑක් ඒවා කියනවා. පින්ලන්ත හරි මොකක් හරි ගේන්න ඉස්සෙල්ලා දැනගන්න ඕනේ අපි මොකටද ගේන්නේ. ප්‍රතිසංස්කරණය කියන එක සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. විධිමත් අධ්‍යාපනයත් එක්ක අපි ඉන්නවා. ඒ මොඩියුල් සිස්ටම් එකේ මගේ නම් තත්ත්වය වඩා හුඟක් වෙනස්. මේකට සම්පූර්ණයෙන් වක් කියන්න ඕනේ ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ අධ්‍යයන මණ්ඩලය. හැම මොඩියුල් එකක්ම අධ්‍යයන මණ්ඩලය හරහා එනවා. මොකද මම සභාපතිලා හිටපින්ද මම දන්නවා. හැම විෂය නිර්දේශයක්ම හැම දෙයක්ම ඒක අප්‍රූව් කරන්න ඕනේ අධ්‍යයන මණ්ඩලය ඇතුලේ. ඒ හැම මොඩියුල් එකක්ම ඒගොල්ලෝ චෙක් වෙන්න ඕනේ. ඒ අධ්‍යයන මණ්ඩලයේ විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුත් ඉන්නවා. ඒකේ එක්සැමිනේෂන් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකකින් ඉන්නවා. ග්‍රන්ථ ප්‍රකාශකයෙ ඉන්නවා. ගුරු විද්‍යාලවල අධ්‍යක්ෂකතුමිය ඉන්නවා. අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ මෙතෙක් අසාර්ථක වීමට ප්‍රධාන හේතුව තමයි මේ සඳහා හරි නායකත්වයක් නැතිකම. අමැතිතුමන්ලා යනවා නමුත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තුල හෝ කොමිෂන් සභාව තුල හෝ ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය තුල හෝ නායකත්වයක් තිබුණේ ප්‍රතිසංස්කරණ භාරව වැඩ කරන. කවුද මේකට අන්තිමට වග කියන්නේ කියලා පැහැදිලි නැහැ. The hunger strike launched by the school development officers continues for the 7th consecutive day today. Yesterday, opposition leader Sajith Premadasa pledged his continued support for the protesting officers. He made these remarks while visiting the ongoing hunger strike, and in the interest of clarity, we have refrained from dubbing his points. අද මේ රටේ තියන්නේ 24 පෑම බොරු කියන ආණ්ඩුවක්. මේ බොරු කියන ආණ්ඩුවේ ජනාධිපතිවරයා ප්‍රමුඛ මැති ඇමතිවරු එදා ජනාධිපතිවරණ සමයේ මහ මැතිවරණ සමයේ පළාත් පාලන මැතිවරණ සමයේ මේ උපාධිධාරීන්ට පොරොන්දුවක් දුන්නා. ඇයි ඡන්ද කාලේ කිව්වද ඒ නොකරන්නේ? ඇයි මේ බොරුව මේ පච දේශපාලනයේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ? ඒ විතරක් නෙමෙයි රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් 35000ක් 40000ක් ඉන්නවා. ඒ අය වෙනුවෙන් දිස්ත්‍රික්ක මට්ටමේ කමිටු ස්ථාපනය කරා එදා විරුද්ධ පක්ෂයේ ඉන්නකොට. බලයට ආපු හැටියේ රස්සා ටික දෙන්නම් කිය. අද ඒ ටිකක් නැහැ. අද ගුරු සංවර්ධන නිලධාරීන්ට ලබා දෙන පත්වීම් ටිකක් නැහැ. මේක රජය මගහැරපු තවත් බොරු පොරොන්දුවක්. මට ආරංචි වෙනවා මේ සමහරෙක් කියනවා කියලා මේ මාරාන්තික උපවාසය සමගි ජන බලවේගයේ ක්‍රියාත්මක කරන උපවාසයක් කියලා. ඒක සම්පූර්ණ බොරු ප්‍රකාශයක්. ඇත්ත කතාව තමයි මමත් මගේ කණ්ඩායමත් තමයි මේ ගුරු සංවර්ධන නිලධාරීන් වෙනුවෙන් මුල ඉඳලම පෙනී හිටියේ. මේ බොරුකාර රජයෙන් අපි ඉල්ලීමක් කරනවා තවදුරටත් සාකච්ඡා වැඩක් නැහැ. වැඩේ ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඒ වගේ තමයි සර් මේ අපිට මගහරුවාද සාකච්ඡාවක් ජනාධිපතිතුමා ලබලා දීලා තියෙනවා. ඒ සාකච්ඡාව අසාර්ථක වුණොත් සර්ගේ රජයක් යටතේ අපිට අනිවාර්යයෙන්ම සාධාරණ ඉටු කරන්න සර් සූදානම්. අනිවාර්යයෙන්ම මේක ඉෂ්ට කරනවා. ඒක අපි ලේන් අත්සන් කළා. Showers will occur at times in the northern, north central and eastern provinces and in Martale and Nuwara districts. Fairly heavy falls above 50 millimetres are likely at some places in the northern province and in the Trincomalee and Patiklo districts. Several spells of showers will occur in the Uva and northwestern provinces. Showers or thundershowers are likely at several places in the other areas of the island after 2 p.m, and fairly heavy falls above 50 millimetres are likely at some places. In the meantime, the Department of Meteorology also says that thundershowers accompanied with severe lightning
are likely to occur at some places in the western and Sabaragamu provinces and in the Gaul and Maltara districts. Now for some news in brief. The joint opposition, led by the Samangi Janabalavega, emerged victorious in the election for the Dikvalla Multi-Purpose Cooperative Society held yesterday, with the opposition group securing 35 votes to claim the win. The business news on Gold FM. Elon Musk's SpaceX wants to launch a constellation of 1 million satellites that will orbit the Earth and harness the sun to power AI data centers. The filing to the Federal Communications Commission of the US was posted a day after it was reported that SpaceX and Musk's XAI are in discussions to merge ahead of a blockbuster public offering planned this year. A merger would give fresh momentum to SpaceX's efforts to launch data centers into orbit, as Elon Musk battles for supremacy in the rapidly escalating AI race against other tech companies, including Google, Meta, and OpenAI. Data centers are the physical backbone of artificial intelligence, requiring massive amounts of power. While it is unlikely that SpaceX will put 1 million satellites in space, where only 15,000 satellites exist currently, satellite operators sometimes request approval for higher numbers than they intend to deploy, to by design flexibility. SpaceX had earlier sought approval for 42,000 Starlink satellites before it began deployment of the system. The growing network currently has roughly 9,500 satellites in place. International news on Gold FM. A child died and 14 others were injured after an explosion struck a residential building in Iran, in the port city of Bandar Abbas. The blast occurred a day before an Iranian naval exercise planned in the Strait of Hormuz, the passage of the Persian Gulf through about which a fifth of the world's traded oil passes. The United States military had already warned Iran not to threaten its warships or commercial traffic in the Strait of Hormuz, where the Bandar Abbas is located. Iranian state television cited a local fire department official who attributed the explosion to a gas leak. Another explosion, also attributed to a gas leak in the southwestern city of Avaz, killed 5 people. That's also according to state media. The explosions occurred amid a build-up in tensions between Iran and the United States. Entertainment news on Gold FM. Demond Wilson, who co-starred with Red Fox in the popular 1970s sitcom Sanford and Sons, died on Friday in Palm Springs. He was 79. His publicist, Mark Goldman, made the statement. Sports news on Gold FM. Havelock Sports Club defeated CR&FC by 28 points to 14 in the Cup segment of the Interclub Rugby League yesterday. The match was played at Havelock Park in Colombo. Air Force, meanwhile, defeated Navy by 61 points to 24 in a plate segment encounter that was played in Valisara. That's it for now. This is Dulia De Silva for Gold FM. Thank you, and have a lovely day ahead. The Total Request Weekend on your